Up next, we're going to tell you a bit more about the different roles that women play in Iran. And as Louisa May Alcott once said, I'm not afraid of storms, for I'm just learning to sail my ship. Let's go join some of our friends as they tell us more about the women in Iran as they excel in another male-dominated sport. Rowing is a sport in which athletes race against each other on river, lakes, or on the ocean, depending upon the type of race and the discipline. The boats used in rowing are either sculling or sweep boats. The sport can be both recreational, focusing on learning the techniques required, and competitive, where overall fitness plays a large role. This sport is about 7 decades old in Iran, but it was officially recognized in 1963. 3 things have made Iran to be the center of this sport in Central and Western Asia. They include the presence of a disciplined rowing federation, continuous team practices, and the use of tested coaches. Presently, rowing in Iran is under the guidance of former Romanian Olympic coach Nic Gioga, who, about the state of rowing in the country, says, "There's a high potential for the development of rowing, and this sport discipline can be source of world pride for Iran." متولد سال 1367 از استان کرمانشاه. استارت رowing در ایران حدود 2 ساله که زده شده. در اولین دوره استعدادیابی برای حضور در اردوی تیم ملی به تهران اومدم و تست دادم. از بین 400 دختر همسن سال خودم انتخاب شدم. جز 7 نفر انتخابی این دوره از استعدادیابی بودم و از همون ابتدا در اردوهای مستمر زیر نظر مربیای خارجی و طراز اول جهان کار کردم. پارسال در مسابقات بین‌المللی سنگاپور تونستم مقام دوم رو کسب کنم و امسال در مسابقات چین سهمیه المپیک مقام 4 و کسب سهمیه المپیک کردم. Homa Hosseini thought that she'd spend all her youthful years on basketball courts. But her life took a turnaround when someone suggested that she try out rowing. After that, everything else was history, and 2 years after she first set foot into a boat, she was picked as the second woman to fill the rowing quota for Iranian women in the 2008 Beijing Olympics. Homa Hosseini is a second Iranian female Olympian who has become the first Iranian female rower to make the cut for the Olympics. In a meeting of Iranian Olympic organizers, she was picked to be the flag bearer for the Iranian national team in the Summer Olympics in Beijing. Regarding this choice, she says, "Being the flag bearer for the Olympic team is an honor, and I'm proud to have been picked. It feels special." آرزوهای من کسب سهمیه المپیک بود. وقتی که یه شخصی آرزومند برای به دست آوردن یک چیزی، پس برای رسیدن به همون آرزوش، همون هدفش می‌جنگه. بسیار تعجب می‌کردن از اینکه دختر مسلمان از کشور ایران تونسته یه همچین نتیجه‌ای بگیره. شاید قبل از مسابقات چنین تصوری از کشور ما نداشتن، ولی بعد از اینکه نتیجه به دست اومد، من حتی با یک ورزشکار از تیم هنگ کنگ توی آب بودم صحبت می‌کردم و وقتی که بهشون گفتن که حدود 2 سال دارم کار می‌کنم و توی مسابقه به این صورت داشتن، واقعا تعجب می‌کردن
فکر میکنم برای اونا ما یه سورپرایز جالب بودیم. تیم روینگ ایران 2 ساله که پایه‌گذاری شده و تو این 2 سال اگه امکاناتش رو بررسی کنیم این امکاناتش خیلی عالیه. ما قایق‌های خیلی نوعی داریم که تو کشورهایی که خیلی سابقه روینگ دارن، من خودم به شخص چند کشوری که اعزام بودم با بچه‌ها رفتم، هم قایق‌های خیلی سطح پایین، قایقایی که زیاد کیفیت نداره استفاده میشه. اما ما خوشبختانه تو این 2 سال چند سری قایق‌های نو فدراسیون برامون خریده که خیلی خوب هستش و بچه‌ها میتونن با قایق‌های خیلی بهتر کار کنن. امکاناتی که برامون فراهم کردن خیلی عالی بوده نسبت به این 2 سالی که شروع کردیم. فقط تنها مشکلمون یه پیست استاندارد روینگه که 2000 متر که خیلی مسئولین خیلی دارن تلاش میکنن که یکی از صدای ایران رو برای این کار اختصاص بدن که فکر میکنم تا شاید 1-2 هفته دیگه نتیجه لازم به دست بیاریم. اما ما فعلا داریم تو دریاچه آزادی کار میکنیم. محیط اینجا از نظر ظاهر خیلی خوبه. بچه‌ها تقریبا دیگه اخت شدن با این محیط 1000 متر، یعنی پیست 1000 متر. درسته که از نظر تمرینی یه چیز ایدئال نیست، اما اینکه بچه‌ها تمام تلاششون تو همین پیست 1000 متر هم میکنن و تایماشون تقریبا نزدیک به اون تایمایی که میشه توی پیست 2000 متر کامل انجام بدن. مینا امینی هستم، 19 ساله، 2 سال عضو تیم ملی قایقرانی روینگ جمهوری اسلامی هستم. در مسابقات بلغارستان شرکت کردم، اولین مسابقه که مقام 3 تیمی رو به دست آوردیم. در مسابقات شرق آسیا مقام اول رو در سینگل لایت ویت به دست آوردم. در مسابقات بازی‌های آسیایی دوحه شرکت کردم و در مسابقات چین که برای کسب سهمیه المپیک بود شرکت کردیم. در مسابقات دوبل لایت ویت. اسمه بن یعقوب هستم، 17 سالمه، 3 دبیرستانم. تونستم تا حالا 3 مدال آسیایی کسب کنم، 1 مدال شرق آسیا و مقام 5می جهان توی اسپانیا هم دارم همراه دوستم. در قایقرانی ورزشگاه مطمئنم با هر چیزی که به جنگی شکست میخوری باید باش کنار بیای. ما تمریناتمون نان استاپ ترینینگه، معمولا توی اردویم. سال گذشته فقط 1 ماه و 1 هفته ما مرخصی داشتیم با خانواده. My name is Shadi Farakpur and I'm 17 years old. I'm studying mathematics and I'm in 3rd grade in high school, and it's around 2 years that I'm making rowing and 1 year in nationals. My first medal, it was in the east of Asia in Singapore. I had gold medal in double, and after in Korea in Asian Championships I had 2 gold medals and 1 silver medal, and after in World Rowing Championship in Spain I was in 5th place. استقامت بالا، قدرت ایستادگی در مقابل هر مشکل یا آسیب دیدگی یا هر مشکلی که بخواد به عنوان یه مانع برای ما باشه. در حال اگر روحیه ضعیفی داشته باشی و با هر مشکل بخوای کنار بکشی یا خودت رو ضعیف کنی، مسلما به اون هدفی که داری نمیرسی. The truth is, however much humans strive to reach their goals, however close they get to their aspirations, there's still an unstoppable drive in them to reach higher targets. O Lord, the peak of my honor is that I am your slave, and the crest of my pride is that you are my Lord. So one thing we receive plenty of here at the Iran program is lots of your emails requesting that we tell you more about the life, the streets, and the people of Tehran and Iran. Well, up next we have something for all of you at home by Salman Kujuri. He's going to tell us about that special time when night begins to fall in Tehran, in the mega city that it is, all the fun things to do at night, and the great feeling of safety you feel walking around in Tehran nights. Tehran is called the City of Lights.
Many people like its nights more than its days, not just because it's a city full of hustle and bustle during days, but more because you find it more beautiful and calm at night. Even its traffic jam gets more tolerable, with many youth coming to the streets uptown to show off their luxury cars.